Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars allgemein. So, jetzt sind wir bei Star Wars Jedi Forever angekommen. Haben wir neues Gameplay von IGN First gekriegt. Das würde ich mit euch gerne angucken und dann meine Meinung darüber wie immer sagen. Und ihr könnt eure Meinung dann in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und den IGN und mir einen Abo und ein Like da lassen, das wäre schön. Und der Link zum Originalvideo ist dann unten in der Beschreibung verlinkt. A good action game lives and dies by the strength of its combat. True. Warte mal, ich muss mal die Einstellungen auf Deutsch machen. Nochmal zurück. Okay. A good action game lives and dies by the strength of its combat. True. But combat mechanics are just one part of the equation. Equally important are the enemies that put those combat mechanics to the test. And so, one of the things I was most curious about during my visit to Respawn was the enemy design of Star Wars Jedi Survivor. Fortunately, I had design director Jason DeHarris and production director Kasumi Shishido to walk me through a handful of new enemy types that are determined to stand in the way of Cal Kestis. Sleep
The impetus for the DT Sentry Droid was that the team needed a big brute enemy, and so Respawn turned to Star Wars Rebels and found this guy. One of the things that was really appealing about the DT Sentry Droid as an enemy was that they could have different loadouts, and so there are 3 different variations of this enemy that you'll do battle with. One might have a staff and a missile, another might have a hammer, and another might come equipped with a blaster. Shishido said that fans of Rebels and the Bad Batch This is but a small sample size of the enemies that players can expect to counter over the course of their journey in Star Wars Jedi Survivor. There are still all sorts of hostile wildlife that you'll encounter on the various planets, plus Imperialists and other human factions like the Bedlam Raiders found on Kobo. It's also just a small part of our continuing coverage of Star Wars Jedi Survivor, so keep checking IGN all throughout the month of February for more. That's wrong, man. Das war doch interessant mal. Also viele Informationen, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. And so, Also, da ist the enemy noch design of Star das ist noch nicht neu, das ist auch noch nicht neu. Das hier ist neu. Also, diese dunklen Truppendruiden, das sind richtig, die sind richtig gut gemacht von der Qualität, von der Grafik her und bestimmt schwer zu schlagen. Dann haben wir hier noch ein paar neue Druiden, diese Superkampf-Druiden, das war ja schon von Anfang an klar, diese BX-Druiden waren auch schon klar. Ja, diese BR-Druiden waren die einfachsten. Dann hier noch ein Kampf zwischen einen Superkampf-Druiden. Dann diese Big X-Druiden, das ist richtig cool. Diese Druidikas sind auch richtig cool. Das habe ich nicht verstanden, was das ist. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare auf Deutsch übersetzen, wenn ihr wollt. Und dazu dann eure Meinung sagen. Und dann habe ich das hier noch. Markenarbeiter. Das wäre schon cool, wenn die dabei wären. Das ist ja richtig cool. Oh Mann, die sehen richtig cool aus. Andere Farbe, aber richtig cool aus. Okay, weiter geht's. Schildtruppler, die finde ich auch richtig cool. Die haben ein Schild als Schutz. Cool. Gucken wir da noch ein bisschen rein. Warten wir noch ein bisschen, bis wir da noch machen könnten.
Ja, das sind die dunklen Truppen drüben. Jetzt so geil. Das ist ja richtig cool, der KX. Sicherheitsdruidenvollstrecker. Der ist ja auch cool. Boah, der war schwer in der Jedi Fallen Order, der war richtig schwer. Aber wahrscheinlich wird er noch schwieriger werden in der Survival. Und dann noch diese Tiere, Witcherodo, bla bla bla, Imperialisten, sehr schön. Okay, damit ein herzliches Dankeschön und lasst den IGN ein Abo da, wie gesagt, ein Like da, schreibt eure Meinung in den Kommentaren, wie gesagt, und möge die Macht mit euch sein. Bis bald, meine Freunde, bye bye, ciao, macht's gut und mir auch ein Like da lassen, natürlich. Das wäre schön und ein Abo da lassen, damit ihr solchen Content nicht mehr verpassen tut. Bis bald, meine Freunde, bye bye, ciao, macht's gut.